আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে বসে দেখছেন সবাই খুবই ভালো আছেন। আজকে আমি খুবই মজার রেড সস পাস্তা বানাবো। একটি প্যানের মধ্যে আমি 2 টেবিলস্পুন তেল দিয়ে নিলাম। তেল হালকা গরম হওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন সসেস। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ব্রকলি 2 কাপ, গার্লিক পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন, চিলি পাউডার দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন, সল্ট দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন। সবকিছুকে এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পাস্তা ওয়াটার। পাস্তা সিদ্ধ করার 1 কাপ পানি আমি রেখে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করা পাস্তাগুলো। সবকিছুকে এখন ভালো করে মিলিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 1 কাপ। আমি রাগু ব্র্যান্ডের সস ইউজ করেছি। সবকিছুকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। এখন দিয়ে দিচ্ছি পার্মেজান চিজ। দিয়ে দিচ্ছি মজারেলা চিজ। তৈরি হয়ে গেল খুবই মজার রেড সস পাস্তা। আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।